Gurur Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Namaste to all. Today is the 43rd class of Bhagavad Gita. We started Ashtamodhyayaha, chapter 8 last week. Can we quickly revise the first 10 shlokas? Can I have a volunteer? And then we will go to the second set of 10 shlokas today with meaning. I know Padmakshi auntie, you said you will repeat for this later half. Who has practiced the first 10? Yes, Bhumaji. Namaste, Vaniji. Namaskaram. Should I chant the shloka or the gist meaning, Vaniji? No, we'll start with the shloka first. And then when we go to the meaning part, we will do the gist at that time. Can you read the shlokas? Yeah. Screen theriyardilliya? Theriyardu. I'm also, don't mind having my book too. Yeah. Go ahead. You can get started. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Srimad Bhagavad Gita. Ashtamodhyayaha. Akshara Brahma Yogaha. Arjuna Uvacha. Kim tad Brahma kim adhyatmam. Kim karma purushottama. Adhibhutam cha kim proktam. Adhidaivam kim uchyate. Adhiyanya katham kotra. Dehesmin madhusudana. Prayana kale cha katham. Yeyosi niyatatmabihi. Shri Bhagavan Uvacha. Aksharam Brahma Paramam. Swabhavodhyatmam uchyate. Bhuta bhavodbhavakaraha. Visarga karma samhitaha. Adhibhutam ksharo bhavaha. Purushachadi daivatam. Adhiyanyohamevatra. Dehe deha brutham vara. Antakale cha mameva. Smaran muktva kalevaram. Yah prayati samadbhavam. Yati nastyatra samshayah. Yam yam vapi smaran bhavam. Tyajatyante kalevaram. Tam tamevaiti kaunteya. Sada tadbhava bhavitaha. Tasmat sarveshu kaleshu. Mamanusmara yudhyacha. Maya pitamano buddhihi. Mame vaishyasya samshayam. Abhyasa yoga yuktena. Chetasa nanya-gamina. Paramam purusham divyam. Yati parthanuchintayan. Kavim purana manushasitaram. Anoraniyam samanusmaredyah. Sarvasya datharam achintya rupam. Aditya varnam tamasah parastat. Prayana kale manasa chalena. Bhaktya yukto yoga balena chaiva.
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. Very nice, very beautifully chanted. Visarga pronunciation la after the k, couple of places I heard the ik sound. It should be the ich sound. Okay. Adu matram ninga you just note that down. So for example, adhiyajnah katham kotra, it should be yajnah. Note panikongo. You can go back to the recording and then see if you have pronounced it correctly. But I thought you said a ik or yajnyam, one of the two pronunciations. I'll path. Your Mahaprana pronunciation was very beautiful. And the bhuta bhava bhavakaraha, it was very beautiful. Dhanyavadaha Vanishri. Okay, we'll move to the next set. Padmakshi auntie, neenga solrela. You can unmute auntie. Kekrada? Okay. Namaste Vani. Namaskaram. We move on to the 11th shloka. Yadaksharam veda vido vadanti. Yadaksharam veda vido vadanti. Vishanti yadyatayo vitaragaha. Vishanti yadyatayo vitaragaha. Yadichanto brahmacharyam charanti. Yadichanto brahmacharyam charanti. Tatte padam sangrahena pravakshe. Tatte padam sangrahena pravakshe. Yadaksharam veda vido vadanti. Vishanti yadyatayo vitaragaha. Yadaksharam veda vido vadanti. Vishanti yadyatayo vitaragaha. Yadichanto brahmacharyam charanti. Tatte padam sangrahena pravakshe. Yadichanto brahmacharyam charanti. Tatte padam sangrahena pravakshe. Okay, we'll up the shruti a little bit now. Sarvadvarani sanyamya. Sarvadvarani samyamya. Samyamya is also correct. Sanyamya is also correct. Both the pronunciations are correct. Okay. Mano hridi nirudhya cha. Mano hridi nirudhya cha. Murdhnya dhayatmanah pranam. Murdhya dhayatmanah pranam. Asthito yoga dharanam. Astito yoga dharanam. Sarvadvarani sanyamya. Mano hridi nirudhya cha. Sarvadvarani samyamya. Mano hridi nirudhya cha. Murdhnya dhayatmanah pranam. Asthito yoga dharanam. Murdhya dhayatmanah pranam. Asthito yoga dharanam. Very good. Omityekaksharam brahma. Kekaliye. Auntie went into mute. 1 second. Let me unmute her again. Unmute பண்ணிக்கோங்க auntie. Unmute la irukku Vani. Kekaliya? இல்ல கேக்கல. இப்ப திருப்பி சொல்லுங்க. Omityekaksharam brahma. இப்ப கேக்குறது. Vyaharan mamanusmaran. Vyaharan mamanusmaran. Yah prayati tyajan.
deham यः प्रयाति त्यजन् देहम् sayati paramam gatim. स याति परमां गतिम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् प्रयाति त्यजन् அங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இத் சவுண்ட் வாஸ் ஹர்ட். திருப்பி சொல்றேளா? செகண்ட் லைன். यः प्रयाति यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन्, and there is an extra it that I'm hearing. यः प्रयाति त्यजन् देहं. Take a break there, auntie. यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् அங்க கட் பண்ணிக்கோங்க. So there is no that extra it and halanta aksharam that we normally add. We can avoid that. Okay. 14th one. Ananya cheta satatam. Ananya cheta satatam. Visarga is there. Isvaranolya is. Anarthla isvarano. I'm just telling for everybody. Ananya cheta satatam. Yo mam smarati nityashah. Yo mam smarati nityashah. Tasyaham sulabhah partha. Tasyaham sulabhah partha. There is a visarga pronunciation there. Tasyaham sulabhah partha. Very good. Nitya yuktasya yoginah. Nitya yuktasya yoginah. Ananya cheta satatam yo mam smarati nityashah. Ananya cheta satatam yo mam smarati nityashah. Tasyaham sulabhah partha nitya yuktasya yoginah. Tasyaham sulabhah partha nitya yuktasya yoginah. Very beautiful. Mamupetya punarjanma. Mamupetya punarjanma. Dukkhalayamashashvatam. Dukkhalayamashashvatam. Dukkha. There is a sound and a k sound there. Dukkhalayamashashvatam. One more time. Dukkhalayamashashvatam. Correct. Napnuvanti mahatmanah. Napnuvanti mahatmanah. Samsiddhim paramam gataah. Samsiddhim. I lost you again, auntie. கேக்கலையா வாணி? கேக்குறதா? One more time. திருப்பி சொல்லுங்க. மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம். நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ संसिद्धिं परमां गताः. संसिद्धिं परमां गताः. Very good. One more time, we'll do the entire line once. Mamupetya punarjanma dukkhalayamashashvatam. Mamupetya punarjanma dukkhalayamashashvatam. Napnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gataah.
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. Very nice, very nice. 16th one. Abrahma bhuvana lokaha. आब्रह्म भुवनाल्लोकाः. Dirgham. Lokaha. आब्रह्म भुवनाल्लोकाः. Ha endila hrasvam kekadante. Lokaha. Dirgham. आब्रह्म भुवनाल्लोकाः. Punaravartinorjuna. पुनरावर्तिनोऽर्जुन. Mamupetya tu kaunteya. मामुपेत्य तु कौन्तेय. Punarjanmana vidyate. पुनर्जन्म न विद्यते. Correct. Abrahma bhuvana lokaha. Punaravartinorjuna. आब्रह्म भुवनाल्लोकाः. पुनरावर्तिनोऽर्जुन. Mamupetya tu kaunteya. Punarjanmana vidyate. मामुपेत्य तु कौन्तेय. पुनर्जन्म न विद्यते. Correct. 17th one. Sahasrayuga paryantam. सहस्रयुगपर्यन्तम् Aharyad brahmano viduhu. आहर्यद् ब्रह्मणो विदुः. Aharyad brahmano viduhu. आहर्यद् ब्रह्मणो विदुः. Very good. Ratrim yuga sahasrantam. रात्रिं युगसहस्रान्ताम् Te horatra vido janaha. ते होरात्रविदो जनाः. Sahasrayuga paryantam. Aharyad brahmano viduhu. सहस्रयुगपर्यन्तम् आहर्यद् ब्रह्मणो विदुः. Ahar illiyo. இருக்குல்ல. Hrasvam da irukanga. One second, let me just check. I think there is a typo there nenikiren indla. This is number 17. Aharda. Please correct it. Aharda. Aharda. I'll correct it in the text. Sahasrayuga paryantam. Aharyad brahmano viduhu. सहस्रयुगपर्यन्तम् आहर्यद् ब्रह्मणो विदुः. Ratrim yuga sahasrantam. Te horatra vido janaha. रात्रिं युगसहस्रान्तम् ते होरात्रविदो जनाः. Sahasrantam. Ratrim yuga sahasrantam. रात्रिं युगसहस्रान्ताम् Te ते होरात्रविदो जनाः. Correct. I'll correct the 17th. I think there was also one more correction in the previous set. There was one Hrasvam Dirgham that I haven't corrected in the PDF yet. I think number 9. 9, there is one more shloka. Haridra Kanna, just message me after the class. After the class, I forget it. Very nicely repeated, auntie. Thank you. धन्यवादः. अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः
Avyaktaadvayakya sarvaha. One more time. Sollituma. Illa. Avyaktaadvayaktaya sarvaha. So the split there is avyaktat vyaktayah. That is the split there. So when you say it together, when you say it together, avyaktad, the it becomes id because of the sandhi, jashva sandhi. So avyaktad vyaktaya sarvaha. Avyaktaad vyaktaya sarvaha. Correct. Prabhavantyah ragame. Prabhavantyah ragame. Ratriagame praliyante. Ratriagame praliyante. Tatraiva vyakta samyake. Tatraiva vyakta samyake. Avyaktadvyaktaya sarvaha prabhavantyah ragame. Avyaktaadvyaktaya sarvaha prabhavantyah ragame. Ratriagame praliyante tatraiva vyakta samyake. Ratyagame praliyante tatraiva vyakta samyake. 19th. Bhutagramasya evayam. Bhutagramasya evayam. Bhutva bhutva praliyate. Bhutva bhutva praliyate. Ratriagame vashah partha. Ratriagame vashah partha. Prabhavatyah ragame. Prabhavatyah ragame. Bhutagramasya evayam. Bhutva bhutva praliyate. Bhutagramasya evayam. Bhutva bhutva praliyate. Ratriagame vashah partha. Prabhavatyah ragame. Ratriagame vashah partha. Prabhavatyah ragame. Anga prabhavatyah ragame சொல்லும்போது ரெண்டு இத்து வராம பார்த்துக்கோ. Okay. Ratriagame vashah partha. Prabhavatyah ragame. Prabhavatyah ragame. Prabhavatyah ragame. Correct. Very good. Parastasmatu okay, this one, the second half you have to say it together. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanah. So the split go parastasmatu, that is the first. Bhavonyo vyakto vyaktat sanatanah. So the second half has to be together. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanah. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanah. When we say that bhavonyo, anga it has to be together. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanah. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanah. Perfect. Yassa sarveshu bhuteshu.
Yassa sarveshu bhuteshu Nashyatsu na vinashyati. nashyatsu na vinashyati. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha. Yassa sarveshu bhuteshu nashyatsu na vinashyati. Yassa sarveshu bhuteshu nashyatsu na vinashyati. Correct. Very nice. Beautifully repeated, Auntie. ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు. Okay, we will run through the 10 shlokas one more time and then we will go to the Vyakyanam part. Yadaksharam veda vido vadanti vishanti yatayo vitaragaha yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshye sarvadvarani sanyamya manohridi nirudhya cha मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. Any doubts in pronunciation? 12th shloka. Second line. 1 second. This is always a struggle there. So the second line is murdhnya, mu ir id in ya. So you can split it as murdhnya dhayatmana. So when you say it together, murdhnya dhayatmana pranam. Murdh, the ir has to be pronounced first. Murdhnya, and there is a mahaprana id there. Murdhnya dha, murdhnya dhayatmana pranam.
I think the second part is straightforward. Asthito yoga dharanam. Second part is straightforward. Similarly, and the shlokam, last one, 15th and 16th. What is the question, Ashaji? No, after the Mahatmanaha, you're asking? Because we are splitting there. So it's already given like that. Napnuvanti Mahatmanaha. We are splitting there. We are pausing there. Yeah? So if you say it together, Napnuvanti Mahatmanas Samsiddhim Paramam Gataha. That is correct, but you don't have the space to take a breath. So which is why after, to maintain the chandas, we take a break after two words, 2 meters there. So Napnuvanti Mahatmanaha. Then Samsiddhim Paramam Gataha. I assume that is your question, Ashaji. Same thing. Lokaha. And you split there. Otherwise, you have to say the whole thing in one stretch. Brahma Bhuvana Lokaf Punaravartinorjuna. It has to be the entire first line in one stretch with the Visarga pronunciation, which will be a f in the 16th shloka. I assume that is your question, Ashaji. Anything else which requires clarification? Okay, we'll go to the Vyakyanam part. Last week, we enjoyed the first 10 shlokas. So I was having a conversation with somebody. The person was saying, in the over chapter, this chapter is the best. I think the first chapter was kind of okay because we knew it was just setting the stage and it was just details about the stage where this is taking place, which is the Kurukshetra Bhumi, Yuddha Bhumi. Okay, Sandhya ji is asking for the 17th. Ratrim Yuga Sahasrantam Te Ho Ratra Vido Janaha. Te, you have to say it together. Te Ho Ratra Vido Janaha. I'm so tempted to ask you what Sandhi is there, Sandhya ji. She also learns, she's also part of our Sanskrit class. Yes, Krishnan ji. Namaste, madam. Namaskara. Madam, one point of time Arjunan வந்து கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு இந்த மாதிரி நான் உங்களை வந்து ரொம்ப படுத்துறேன், உங்ககிட்ட ரொம்ப டவுட் கேட்கிறேன், உங்க கொஸ்டின் கேட்கிறேன், உங்களுக்கு கோபமே வராதான்னு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், அர்ஜுனனை வந்து கொண்டு போற அங்க போயிட்டு இந்த ஜலத்தை தொடுங்க. Okay, there's a lot of noise. You have your fan on, Krishnanji. ஒரு நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க and then you can switch it back on after you go back on mute. Okay, ஒரு சமயத்துல அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேக்குறா, இந்த மாதிரி நான் உங்களை நிறைய படுத்துறேன், உங்களை நிறைய கேக்குறேன், உங்களுக்கு கோபமே வராதான்னு கிருஷ்ணன். ஓகே, அப்போ கிருஷ்ணன் வந்து அர்ஜுனன் யமுனா நதிக்கரைக்கு கொண்டு போறார். அங்க போயிட்டு இந்த ஜலத்தை தொடுங்க. சுற்று அர்ஜுனன் ஜலத்தை தொடுறான். தொடுறது கிருஷ்ணர் கேட்கிறார், எப்படி இருக்கு ஜலம்? அத மாதிரிதான் நானும், நீ என்ன படுத்தி என்ன பண்ணாலும் என்னோட மைண்டோட திருடமா இருக்கு, ரொம்ப எப்பவுமே குளிரா சந்தோஷமா இருக்கும், ஆனால் நீ கேட்கிற கேள்விக்குள்ள எனக்கு கோபமே வராது அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணன். I heard it last week and I want to share with everybody. Yeah, very nice. I think it is also the intent of the teacher. Thank you so much, Krishnanji. It's also the intent of the teacher, right? So if the teacher who is Krishna here wants to impart the right thing for the student,
and wants the student to actually learn and understand, internalize, and make sure there is a difference that is made to his life, then the teacher will not get angry. No student is going to ask something that they already know. Theriyada vishayatha dane and oru student ah irundhu nama kepom. So when a student is asking a question, if the intent of the teacher is for the student to learn, in which case here Krishna wants to make a difference to Arjuna's thinking and Arjuna's emotional health, the way Arjuna is approaching the war itself and the way he needs to lead his life, and which is a life lesson for all of us, then there is no teacher will get angry. And the intent correct ah irundaduna adula kovathukku vandu edame kedaiyadu. So and of all the beings, Krishna has chosen Arjuna to be the student because Arjuna by nature has that intelligence, which in fact he says in Bhagavad Gita that you are a lofty person by yourself abdina solrar, because he has led a life of swadharma until then. It is only after he comes to the battlefield where he is confused as to na swadharmava pannanama illa something that I have been taught, which is I should not go against my bandhus and my guru himself. Adu vandu swadharma pannanama, appada he gets that confusion which we all face in our life. Like I always keep saying, we all are Arjunas at different points in life. Sometimes throughout our life, we all are Arjunas who experience that confusion in mind as to, am I doing the right thing? Am I doing something wrong? Should I pick this or should I pick that? And like Dharma says, when a right and wrong is given, it's easier to pick. When two wrongs are given, you should not pick. When two rights are given in front of you, that is when you get into confusion and you need somebody to guide you. So very beautiful anecdote that you have shared. Anybody who can quickly summarize the first 10 shlokatoda saramsham to like 5 to 10 points? You don't have to go shloka by shloka, but yeah, that's all right. And then we can go to the vyakyanam for this part. So like I was saying, somebody was saying, with every chapter, the attachment that we are having towards Gita and the learning that we are getting from it is increasing with every chapter, somebody was saying. So I think I completely agree with that. Yes, Varshini Kanna, why don't you do one second? அர்ஜுனன் 8th chapterல அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாருன்னா, ஆதி பூதம்னா என்னது, ஆத்மம்னா என்னது, பிரம்மம்னா என்னது, யஜ்ஞம்னா என்னது, ஆதி தெய்வம்னா என்னது, கர்மனா என்னது, அந்த மாதிரி கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, பிரம்மம் தான் சுப்ரீம் பவர்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறமா ஆத்மா வந்து சுப்ரீம் கர்க சொல்றார். அது கூட he talks about one particular quality of Brahman. அது என்னது, பரமம்னு சொல்றார். There is another thing that he says. அதுக்கப்புறம் பிரம்மம் வந்து imperishable, describe பண்ண முடியாது. Correct. That is the title of the chapter also, Akshara Brahma Yoga, right? Which is, it cannot be destroyed, it is imperishable அப்படிங்கிறது. சொல்லுமா. அதுக்கப்புறமா அத்தியாத்மம்னா ஆத்மம். அதுக்கப்புறமா கர்மனா நம்ம செய்யற எல்லா ஒர்க். இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா நாம அந்த பெருமாளையே நினைச்சுட்டே செய்யணும். ஆனாலும் நம்ம வந்து நம்ம கர்மத்தையும் சேர்ந்து செய்யணும். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண சொல்றாரு, நீ சண்டை போடும் போது நீ என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்காத, ஆனா நினைச்சுட்டே நீ சண்டை போடு, அந்த மாதிரி சொல்றாரு. So he says you fight, but when you fight you have your focus on me. Very nice. அப்புறம் என்ன சொல்றார்? ஆதிபூதம் அப்படின்னா, இப்போ மக்கள் வந்து கீழே ஏதாவது ஒரு பூஜை வந்து தேவர்களுக்கு செஞ்சா அந்த பூஜை வந்து அந்த தேவர்கள் கிட்ட போகும். அதுக்கப்புறம் இந்த தேவர்கள் சந்தோஷமாயி மழை
அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சூரியன் வந்து சன்லைட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்திரன் வந்து நம்மளுக்கு மழை பொழிவாங்க, அப்பதான் நம்மளுக்கு தண்ணி கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு தேவர்களும் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. இது அப்படியே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. இதுக்கு பேருதான் ஆதிபூதம், ஆதி தெய்வம். Adhidevam. So it is the divine quality which is there inside us, which is the Purusha Tattvam. That is the Adhidevatam. அடுத்தது யக்ஞம்னா நம்ம செய்யற பூஜைகள். நம்ம வந்து worship பண்ணுவோம் இந்த கோடுக்கு. He is talking about Swadharma. So with respect to Arjuna and us, யஜ்ஞங்கள் அப்படிங்கிறது need not necessarily be yagam and yajnam. It is the Swadharma that we do. நம்ம என்னென்ன தப்பு செய்யறது, என்னென்ன நல்லது செய்யறதால் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறமா அதிபூதம், அந்த காலே. அந்த காலேனா நம்ம சாகுற டைம், at the time of the death, நம்ம வந்து விஷ்ணு பெருமாளையே நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து சாகணும், உயிரை விடணும். அப்போதான் நம்மளால மோட்சத்தை அடைய முடியும். எப்பவுமே நம்ம வந்து அவரோட நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். அப்போதான் டெத் டைம்ல இருக்கும் போது நம்மளால நாமளே யோசிக்காமலே வார்த்தை அப்படியே பெருமாளோட வார்த்தை வந்துடும். அதுக்கப்புறமா அபியாசம். அபியாசம்னா பிராக்டிஸ். இந்த யோகத்தை நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம கான்ஸ்டன்டா அந்த யோகத்தை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கான்ஸ்டன்ட் கனெக்ஷன் வித் சுப்ரீம். அதுக்கப்புறம் ஸ்வதர்மத்தை பண்ணணும் நம்ம. And the last part என்ன சொல்றார்? அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு மெயின் திங் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். இப்போ பிரம்மத்தை அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. என்னது வந்து பெருமாளுக்கு வந்து ஆதியும் இல்ல, இதுவும் இல்ல, எண்டும் இல்ல, ஸ்டார்டிங்கும் இல்ல. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து சப்போர்ட்டர். அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து ஒரு சப்போர்ட்டரும். And the last part, very nice Karna. Whatever you were able to internalize, you have explained it very well. Thank you, Varshnima. Okay, with lot of support from her party, she comes for every class. Chennai la irkiya Karna? Where do you live? Okay, so the last two shlokas that we talked about, we discussed some important aspects there in 9 and 10. Can anybody describe that in 2-3 lines? Just on the 9 and 10. Chalo. Hello. Namaskaram. Chalunga mama. Namaskaram. 9 and 10 na soltuma? Chalunga. Kavingirade, the God is omniscient, sarvagyan, anatiyam arindavan. Hello. Parusho, just hold. Kavim, God is omniscient, sarvagyan, anatiyam arindavan. Puranam, the most ancient one. பரமாத்மாவுக்கு முன்னாடி யாரும் கிடையாது. அனுசாஷிதாரம், உலக நடைமுறை என்ன போக்கில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆணையிடுபவன். கண்ட்ரோலர் இஸ் கண்ட்ரோலிங் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் தி ஹோல் வேர்ல்ட். அனோரணியாம்சம், சூஷ்மத்தில் மிக சூஷ்மம், நுட்பமானவைகளில் நுட்பமானவன்,
அதாவது அணுவிலும் அணுவானவர். Subtler than the smallest. Correct. சர்வஸ்ய தாத்தாரம், எல்லாவற்றையும் தாங்குவன். அதாவது support of all, supporting all activities, everything. அச்சிந்திய ரூபம், அச்சிந்திய ரூபங்கிறது சிந்தனைக்கு எட்டாத வடிவுடையவன். The possessor of an inconceivable divine form. The possessor of an inconceivable divine form. Correct. ஆதித்ய வர்ணம், கதிர்வனை போன்று ஒளிர்பவன். சூரியனை போல ஒளிர்பவன். தமச பிரசாத், அஞ்ஞான இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவன். அஞ்ஞான இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். Beyond all darkness of ignorance. Beyond all darkness of ignorance. அப்படிப்பட்ட என்னை, அதோட குவாலிட்டிஸ், அப்படிப்பட்ட என்னை யார் பக்தியோடும் உறுதியான மனத்தோடும் யோக பலத்தோடும் உருவத்தின் மத்தியில் பிராணம் முழுவதையும் வைத்து மரண காலத்தில் என்னை நினைக்கிறானோ அவன் திவ்ய பரம புருஷனை அடைகிறான். Correct. So adla vandu the aspect that we need to remember is the bhakti, and the bhakti is through yoga balam, and the yoga balamum bhaktium irundha achalamaga we will be able to think of him at the time of departure. Very nice. Namaskarangal. Okay, so that is where we stopped in the last class. And then in the prayana kalathula pogumbodhu there is a nama we also discussed the song last week, right? கடைசியில வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு வந்து சொல்ல முடியுமோ இல்லையோ, அதனால நான் இப்பவே சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுல he talks about அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகாஸ்ல எப்படி வந்து நம்ம போகும்போது என்ன மாதிரியான உச்சாரணம் பண்ணிட்டு போகணும், என்ன சொன்னா போரும் அப்படிங்கிறது. சோ இந்த 11th ஸ்லோகத்துல he talks about யாருக்கு இந்த விதமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அப்படிங்கறத he explains. என்ன விதமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இந்த பரபிரம்மன் அப்படிங்கிறது அதுக்கான குவாலிட்டிஸ் என்ன, which he has repeatedly said, right? Yes, starting from the second adhyayathilende vandu we have been seeing. So he is denoting the fact that yat aksharam veda vidaha vadanti vishanti yat yatayaha vitaragaha yat icchantaha brahmacharyam charanti tat te padam sangrahena pravakshe. நான் வந்து I am going to describe something to you now. நான் வந்து சங்கிரகணமாக, அதாவது சம்க்ஷேபமாக நான் சொல்ல போறேன். ஒரு பதத்தை பத்தி நான் சொல்ல போறேன், ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்ல போறேன். And what is that விஷயம்? எத் அக்ஷரம், எது வந்து இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் அப்படிங்கிறது. வேத விதக வதந்தி, வேத விதகனா யாருக்கு வேதங்களை தெரியுமோ அவ வந்து எது வந்து பிரம்மன்னு அவளுக்கு அந்த நாலேஜ் உண்டு, அவ என்ன சொல்றாளோ. சோ ஏன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து வேதவித்தோட மெனி பகுவச்சனம் தான் வேதவிதக. சோ வேதவிதக வேதங்கள் அறிந்தவர்கள், அத வந்து பிரம்மன்னு ரிலேட் பண்ணி சொல்றார். ஏன் சொல்றார்? why he is saying that வேதம் தெரிஞ்சவாளையும் பிரம்மனையும் வந்து ஏன் கனெக்ட் பண்ணி சொல்றார்? why he is saying yet அக்ஷரம் வேத விதக வதந்தின்னு சொல்றது அந்த இடத்துல? Why do you have to understand the Vedas? In turn, you can extend it to Upanishads and Vedanta, right? So why one needs to know to understand? Anybody? யூஸ்வலா வதன்னு ரெஸ்பான்ஸ் வருமே, எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாஸ் சாய் கொடுக்கணுமோ? Okay, so Vedas are the basic, they tell us how we should live.
Bhagavan gave the Vedas. That is close enough. Okay, Jnanis only realize Brahman, but he is not talking about Jnanis here. Vedam is natural sound. Haridra is close. So Vedas are the pramanam for Brahman. So இப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஐசைட்டுக்கு what is the pramanam? Eyes are the pramanam. இப்போ கண்ணு தெரியாத ஒருத்தர்கிட்ட போய் அவ எதிர்க்க ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட வச்சு this is red in color, this is blue in color அப்படின்னு வாக்குவாதம் பண்ணோம்னா they will not be able to understand that. Why? Because they don't have the pramanam for that eyesight. அதே மாதிரி பிரம்மனுக்கு பிரமாணம், பிரம்மனை தெரிஞ்சுக்கணும்னா the instrument that has been given to us is Vedas. So of course அந்த வேதத்தை படிக்கிறவாளுக்கு வேதங்கள் மூலமாகவே அறியற வாய்ப்பு உண்டு. அதுக்கு பவர் இல்லாதவா, right? Those who don't have the power to read the Vedas, you go through the margam of Vedanta and Upanishads. So அந்த அவ என்ன சொல்றா, எது வந்து பிரம்மன் அப்படிங்கிறது வேதம் தெரிஞ்சவா சொல்றாளோ, எது வந்து யதயஹனா the people who are ஞானிஸ். ஏன் அந்த இடத்துல ஞானிஸ்? வீதராகாஹ, they have basically given up anything connected to attachment. And the attachment detachment is the first step for being a ஞானி. அது எப்படி வருது? எல்லா இடத்துலயும் பிரம்மனை பார்க்கிற அந்த ஸ்வரூபம். We saw in multiple shlokas before where எந்த வஸ்துவாக இருந்தாலும், அது ஒரு நாயாக இருந்தாலும், படித்தவனாக இருந்தாலும், யாராக இருந்தாலும், நான் வந்து அந்த பிரம்மன்கிறது ஒண்ணுங்கிறது நான் ரியலைஸ் பண்ணினேன் அப்படின்னு we saw. And then he says எது வந்து பிரம்மச்சரியம். So இந்த இடத்துல பிரம்மச்சரியம்ங்கிறது you can interpret it in two ways. இந்த இடத்துல வந்து the determination and the single pointed focus that one has. So அதனால்தான் ஒரு பிரம்மச்சரியத்தை மாதிரி அவர் பண்றா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். That is one. The second thing is whatever physical energy we have, rechanneling that physical energy into the spiritual plane. That is why and the celibacy is so important. And the பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கும் போது நமக்கு physical energy இருக்கிறத வந்து through the mental sankalpa that we have, we channel it through the spiritual channel. அதனால தான் வந்து நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. So he says இதுல 3 important things he talks about. இது வந்து வேதவித், அதாவது வேதங்கள் தெரிஞ்சவா, யாரு வந்து ஞானிகள். ஞானிகளுக்கு இதோட புரிதல் இருக்கும். ஏன் இதோட புரிதல் இருக்கிறதுனால தான் அவ வந்து ஞானிகள். And they might have reached that ஞானிங்கிற state through any of the paths. அவ வந்து தியான மார்க்கம் மூலமாக வந்திருக்கலாம், கர்ம மார்க்கம் மூலமாக வந்திருக்கலாம். பட் அல்டிமேட்லி அந்த ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்கு வரத்துக்கு you need to follow, you have to do if you are following karma margam, you have to do it with ishwararpana buddhi. You have to gain that chitta shuddhi. Whatever is given to you, you take it with prasada buddhi, and whatever is given to you, you see it without any raga dvesha, and you perform everything without expecting that karma phala. அது அந்த ஸ்டேட் எல்லாம் அந்த சோபானத்தை தாண்டி தான் that person reaches the state of that ஞானி. And ஒரு பிரம்மச்சரியம் போல சரந்தி ஆச்சரணம் பண்றது போல எப்படி இருக்குமோ, அவளுக்கு என்ன இருக்குமோ, தத்தே பதம், அந்த விதமான ஒரு வஸ்துவை நான் வந்து சொல்ல போறேன், கேட்டுக்கோ அப்படிங்கிற. A lot of the description that comes after this is very similar to what we have heard before. அதை ஏன் இந்த இடத்துல வந்து அவர் திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்றார் அப்படின்னாக்கா, அந்த பிரம்மன்கிற உணர்தலை வந்து நீ உன் வாழ்க்கை முழுக்க அவர் மேல அந்த ஒரு சிந்தனையை செலுத்தாம உனக்கு பெற முடியாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் திருப்பி ரீஇட்டரேட் பண்றதுக்காகத்தான். So he talks about it. And then what does he say? இப்போ நம்ம டிஸ்கஷனே has been around அந்த காலத்துல எப்படி வந்து பிராணன் போனா, நீ அந்த போற தருணத்துல என்ன பண்ணினா நீ பகவானை போய் அடையலாம்,
you can be liberated from the cycle of birth and death. You can gain that moksha. அப்படிங்கிறது தான் has been the stage that has been said to us in the first 10 shlokas. இப்போ இந்த 12th and 13th பார்த்தோம்னா சர்வத்வாராணி சையம்ய மனஹ ஹிருதி நிருத்ய ச மூர்தனி ஆதாய ஆத்மனஹ பிராணம் ஆஸ்திதஹ யோக தாரணாம். I'm going to read the next one also together because these two come in pair. The Vyakyanam comes together. So he says next, Om iti ekaksharam brahma vyaharan mam anusmaran yaha prayati tyajandeham saha yati paramam gatim. So he talks about sarvadvarani sanyamya and the பிரியற காலத்துல நம்மளோட துவாரங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் கெட்ஸ் க்ளோஸ்ட். த நவத்வாரங்கள் which we talked about in the previous chapter. So அது க்ளோஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகுது, நம்மளோட மைண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஆல்சோ comes to a single point which is ஹிருதி. இந்த இடத்துல ஹிருதிங்கிறது within the self, within that atman that actually came from the paramatman. எல்லா துவாரங்களும் மூடப்பட்டு மனசுங்கிறது அந்த ஹிருதயத்துல எல்லா விதமான பிராண ஓட்டங்களும் எங்க இருக்கு, அந்த தலையில இருக்கு. சோ ஜெனரலா சொல்லுவா பிராணன் போகும்போது கடைசியா நம்ம பாடி கோல்ட் ஆயிண்டே வரும்போது கடைசியா கோல்ட் ஆற பாட்டு தலை அப்படின்னு சொல்லுவா. அது ஏன்னாக்கா அந்த all the energy sort of whatever is remaining goes up to the head and then that is where it freezes. And pranam astitah yoga dharanam, அது எப்படி இருக்கு, ஒரு கம்ப்ளீட் கான்சென்ட்ரேஷனோட. இதை நம்ம பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த பிராணன் போகிற டயத்துல நம்ம மனசை ஸ்திரப்படுத்தணும். previous and I think the 8th shloka said bhru madhye, அந்த புருவத்துக்கு நடுவுல ஆக்ஞா சக்கரத்துல மனச பகவானோட ஸ்மரண பண்ணிண்டு அவரை தியானிச்சுண்டு பிராணன் போச்சுன்னா நான் உன்னை அடைவேன் அப்படின்னு நீ என்ன அடைவ அப்படின்னு சொல்ற. பட் அது சாத்தியமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நம்ம கேட்டோம்னா it is சாத்தியம் for a yogi or a jnani who has been practicing this in many lives, which is why he says it might take many yugas, many cycles of birth for you to reach that state. இப்ப இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு சாத்தியமான எந்த அளவுக்கு நமக்கு பகவானோட அந்த சிந்தனை இருக்கோ, அந்த சிங்கிள் பாயிண்டட் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கோ, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we will be in that state during the end point of our life. So அந்த end அப்படிங்கிறது which is the destination for us. அந்த நீ கோவிலுக்கு போகும்போது lot of times when we go to even temples, கோவில் போகிற வழியில நம்ம பகவானை தியானிச்சுட்டு போக மாட்டோம். a lot of times we'll be listening to songs, we'll be gossiping, we'll be talking about things which are not relevant to spiritual path. அங்க போயிட்டு சும்மா சுவாமி முன்னாடி ஒரு 2 நிமிஷம் ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றதுல yes, we get that punya phala of having darshanam of the temple and the sanithyam and the vibes and everything. But imagine a journey where all through the journey we want to go to a destination and only the destination has been in our mind throughout the journey. அப்ப அந்த destination நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம். அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்ம என்ன விதமா ஏங்கிருந்தோம்னா அந்த பிரயாணம் முழுவதும் அந்த டெஸ்டினேஷனுக்காக ஏங்கி அனுபவிச்சு அதுக்கான தாபத்தை ஃபீல் பண்ணி அத பத்தி பக்கத்துல இருக்கிற வாழ்கிட்ட பேசி அங்க போய் நம்ம ரீச் பண்ணோம்னா அப்ப அந்த டெஸ்டினேஷன் எவ்வளவு ஒரு லாஃப்டி டெஸ்டினேஷனா இருக்கும். அண்ட் அந்த மோட்சம் பகவானை போய் அடையிறதுங்கிறது இஸ் நாட் அ ஸ்மால் கோல் இன் லைஃப். சோ நான் வாழ்க்கை முழுக்க எப்படி வேணா போக்தனா வாழ்வேன், ஆனா கடைசி தருணத்துல டெஸ்டினேஷன் வரும்போது நான் பகவானோட கலக்கணும்னா அது சாத்தியம் கிடையாது. which is why he keeps repeating. He says எல்லா விதமான துவாரங்கள் அடைக்கப்பட்டு அந்த கடைசி க்ஷணத்துல when நம்மளோட எனர்ஜி எல்லாம் அந்த தலையில இருக்கும் போது பிராணன் போற டயத்துல ஒரு யோகதாரி எப்படி இருப்பாரோ அந்த மாதிரி இருந்து next one he says ஓம்கர அக்ஷரம். ஓம்கர அந்த
ஏகாட்சரம், அந்த துவனி. ஜஸ்ட் லைக் வேதம் இஸ் தி பிரமாணம் ஃபார் பிரம்மன். இப்போ நம்ம மூர்த்தி வழிபாடு எடுத்துக்கலாம், சிவபெருமான் எடுத்துட்டோம்னா லிங்க வழிபாடு இருக்கு, பெருமாள் எடுத்துட்டோம்னா சாலிகிராம வழிபாடு இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்ம் தட் we are seeing in front of us and we are experiencing the power of Brahman through that ரூபம். now அதே பிரம்மனுக்கு துவனி மூலமாக ரூபம் கொடுத்திருக்கிறது தான் ஓம், ஆ உ இம் அப்படிங்கிற ஓம்ங்கிற பிரணவ மந்திரம். சோ அந்த ஓம்ங்கிற பிரணவ மந்திரத்து மூலமாக என்ன நினைச்சுண்டு யாரு யஹ பிரயாதி தியஜந்தேகம், தன்னோட தேகத்தை துறக்கிறாளோ, the one who sheds the body, சஹ யாதி, அவனுக்கு நோ டவுட் சஹ யாதி பரமாம் கதி, இருக்கிறதுலயே கத்தினா டெஸ்டினேஷன் ஆர் பாத், இருக்கிறதுலயே பரகதி, அது அவனுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். So இதெல்லாம் தான் constraints that you need to remember, இதெல்லாம் தான் factors you need to remember அப்படிங்கறத திருப்பியும் he and இந்த ஸ்டேட் அந்த கடைசி காலத்துல நமக்கு எப்போ வரும்னா, நம்ம பிரயாணம் முழுவதும் இதுல இருந்தாதான் கடைசி காலத்துல வரும். நான் பிரயாணத்தை எப்படி வேணா வச்சுக்கிறேன், அந்த லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட பண்ணிருப்போம். நம்ம எங்கெல்லாமோ பிரயாணத்தும் போது எங்கெல்லாமோ போயிட்டு கோயிலுக்கு போனா கூட சம்டைம்ஸ் அந்த கோவில்ல கூட நம்ம மனசு லகிக்காம இருக்கும். பெருமாளை பார்த்துட்டு இருப்போம், ஈஸ்வரனை சேவிச்சுட்டு இருப்போம், ஆனா நம்மளோட மனசு அந்த இடத்துல ஒரு கனெக்ட் இருக்காது. அந்த பிரயாணம் முழுவதும் நான் பர்சனலா இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது திருப்பதி போகும்போதே எத்தனை நேரம் கியூ, எவ்வளவு நேரம், எப்ப பெருமாளை பார்க்கலாம், எவ்வளவு கூண்டுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஃபார் மீ திருப்பதி ட்ரிப் பர்சனலி இஸ் த ஜர்னி இஸ் மோர் என்ஜாயபிள். அங்க பெருமாள்கிட்ட போனதுக்கு அப்புறமா அப்கோர்ஸ் போகும்போது நான் மனசுல ரொம்ப கேட்கணும் அப்படின்லாம் நினைச்சுன்னு போக மாட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் அங்க பெருமாள் முன்னாடி பார்க்கும்போது கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமே வராது. அந்த பாக்குறதுங்கிறதே இஸ் லைக் ஒரு பரிபூர்ண திருப்தி and சந்தோஷம் that we get. I don't know how many of you have experienced this, but then this Tirupati trip that I take, I actually enjoy the journey so much, that eagerness that we have. அவரை எப்ப பார்க்க போறோம், இன்னைக்கு எப்படி இருப்பார் பாக்குறதுக்கு, அது அந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும், அந்த கடைசி ஒரு 3 seconds தான் நமக்கு கண் முன்னாடி பெருமாளை காட்டுவா. அந்த கடைசி நிமிஷத்து வரைக்கும் ஒரு எட்டி பார்த்துட்டு அந்த வெளியில அபாடா தரிசனம் முடிஞ்சுடுத்து அப்படிங்கிற அந்த ஒரு satisfaction that we get. So I think that is very 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 important. And in fact நீங்க if you take these travels and all that, I don't know if you have seen, when they go on the trip, the onward journey they will not put songs or movies or anything like that. If you go through these travels, return journey la dhaan poduva, because I think at some level they also want us to keep our mind thinking of the journey and thinking of Perumal. Sari Perumala paathu mudichachena back to our bogangal. But I always felt that it is a sensible and uttamamana thing. போகும்போதே ஏதோ ஒரு மூவியோ சாங்கோ கேட்காம, அட்லீஸ்ட் ஈவன் இஃப் we are not thinking of Bhagavan, we are not giving bhoktangal to our senses. So that journey is so important. So that is why he keeps stressing again and again. இதுதானே முன்னாடி சொல்லிருக்கிறது, ஏன் திருப்பி சொல்றாரு அப்படின்னா, it is so important. நம்ம ஜேர்னி முழுவதுமே அந்த பரபிரம்மத்துல நம்ம மனசை செலுத்தினாதான் நம்மளால கடைசி காலத்துல அந்த பிராணன் விடுற டயத்துல நமக்கு மோட்சம் வேணும்னா we will be able to think of him. அதுல நீ சொல்லும் போது என்ன சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்னா, அந்த ஓம்ங்கிற அக்ஷரம் போறோம். ஏன் அந்த ஓம்ங்கிற ஏகாட்சரம் தான் பரபிரம்மத்தோட பிரமாணம். ஜஸ்ட் லைக் வேதாஸ் ஆர் பிரமாணம். அண்ட் தென் ரூப வழிபாடுல நம்ம பகவானை வெவ்வேறு விதமாக பாக்குற மாதிரி இந்த இடத்துல இதுவும் ஒரு பிரமாணம், துவனி பிரமாணம். சோ வாயால சொல்லணும் அப்படின்னா அத நீ ஓம் ஓம் இதி ஏகாட்சரம் போரும் அப்படிங்கிற. அண்ட் இது அனன்ய சேதாக சததம் யஹ மாம் ஸ்மரதி. சோ he says இதுல யாரு வேற எதுலயுமே அனன்ய சேதாக, வேற எந்த விதமான வஸ்துலையும் தன்னோட மைண்ட டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக விடாம சத்தத்தம் எப்பொழுதுமே யஹ மாம் ஸ்மரதி, யாரு என்ன நினைக்கிறாளோ எப்போ, நித்யஷஹ, Krishna keeps stressing on that again and again. நித்யஷஹ, நித்தியமும் சர்வகாலமும் சதா காலமும்
அப்படின்னா நம்ம சும்மா பூஜை அறையில வந்து உட்காந்துட்டு அவரை மாத்திரம் நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்ல. நமக்குள்ள நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எந்த வஸ்துல பார்த்தாலும், யார பார்த்தாலும், எந்த விதமான இன்சிடென்ட்ஸ பார்த்தாலும், எப்படி இருந்தாலும் அதுக்குள்ள இருக்கிறது பிரம்மன் அப்படிங்கிற அந்த ரியலைசேஷன். I know I personally I'm still very far off from the thinking, but at least we are trying. இந்த மாதிரி கேட்கும் போது பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. In general, I'm a very accepting person, so even when somebody behaves very unreasonably, I always feel like there is some history behind it which makes them behave very unreasonably. Sometimes people are not even aware that they are behaving unreasonably, right? அது நம்ம தப்பா பிஹேவ் பண்றோங்கிற ஒரு புரிதல் கூடாம அன்பார்ச்சுனேட்லி அவ அந்த சைக்கிள்ல எங்க இருக்காளோ அந்த ஃப்ரீ வில்ல யூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து விடுபட்டு வரத்துக்கு பகவானோட அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பேன். பட் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருந்தாலுமே we need to make sure that like my Vedanta teacher always says, whenever I go and talk to him about something which is bothering me, he'll always say, let Ishvara be. There is Ishvara in every person. Just let that Ishvara be and accept that person. And one safeguard panniko, but let that person be. Let that Ishvara inside that person be. He'll always end the conversations with that. எனக்கு மெயில் பண்ணாலும் chat பண்ணாலும் நான் போன்ல பேசினாலும் he is always let Ishvara be அப்படின்னா அவர் முடிப்பார். that is what he says. சததம் யஹ மாம் ஸ்மரதி. அதாவது கண்ணை மூடிண்டு கிருஷ்ணரை மாத்திரம் எப்படி வந்து ஞானிகள் யோகிகள் பண்ற மாதிரி நமக்கு பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இல்ல. நம்ம எல்லாம் கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் முழுக்க பூஜை ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு பூஜை பண்ணிட்டு வேற எதுவுமே பண்ணாம நம்ம இருக்க முடியாது. Because we also have the swadharma of doing other things that we have to do in the roles that are assigned to us as a daughter, as a daughter-in-law, as a mother, as a wife, as a person who works, as a social citizen, so as a friend. So இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கிறதுனால அது சாத்தியம் இல்லை. ஆனா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அது பகவான் இருக்கர் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே நம்மளோட அக்செப்டன்ஸ் will be even much more than what it is today. Even when somebody behaves unreasonably, we won't get too angry about it. We might distance ourselves from that person because toxic relationships at the end of the day cause emotional scar, and we don't want that. But at least we will not be fuming inside about an unreasonable ask or a behavior or something which is inappropriate. So ananya chet vera edhiliyume vandu manasa selutama en mela yaru vandu செலுத்தின் இருக்காளோ தஸ்ய அகம் சுலபக. அவ வந்து என்ன வந்து ரொம்ப ஈஸியா அடைஞ்சுடுவா. ஆனா பிவேர் நித்தியயுக்தஸ்ய யோகினஹ. யோகி மாதிரி இருந்து நித்தியமும் இதுல பவுண்டா. எதுல பவுண்டா? யஹ மாம் ஸ்மரதி. யாரு வந்து என்ன ஸ்மரிக்கிறாளோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல பவுண்டா யாரு இருக்காளோ கண்டிப்பா என்ன வந்து சேருவா. சோ அப்படி இருக்காதவாளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுதான் அடுத்த question, which he answers in 15th shloka. He says, மாம் உபேத்ய புனஹ ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் ந ஆப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. So he says, என்ன வந்து யாரு வந்து அடையலையோ, those who do not reach me, those who do not get that ultimate perfection. Ultimate perfection ங்கிறது the union with the Paramatma. அது யாருக்கு வந்து இல்லையோ அவளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவளுக்கு புனஹ ஜன்ம, திருப்பி they will get birth into where துக்காலயம். இந்த பர்த்ங்கிறதே வந்து abode of unhappiness அப்படின்னு சொல்றார். And it is not permanent. அசாஸ்வதம், something which is not permanent. இப்போ நமக்கு birth எடுத்து நம்ம வந்தோம்னா there is, when we come there is a end which is defined for that. So it has a definitive beginning and end. So it is not completely permanent. It is not eternal. It is not sanatana. So யாரு வந்து என்ன வந்து அடையலையோ அவளுக்கு வந்து புனர்ஜன்மம் அப்படிங்கிறது இருக்கும்.
அந்த புனர்ஜென்மம்ங்கிறது எதுல இருக்கும்னா துக்கம்ங்கிற ஆலயம், abode of sorrow. ஏன்னா இந்த இடத்துல when we come here we also have the karma that we do, that he defined in the third or the fourth shloka here. So when we do that karma, automatically it binds us into the cycle that even Varshini explained, right? அந்த யஜ்ஞங்கள் நடந்து மழை வந்து மழை மூலமாக பயிர் விளைஞ்சு உணவு கிடைச்சதுன்னா the living beings oda and the progeny, the procreation actually happens, so that causes for rebirth. நம்ம அந்த கர்மானால அந்த கர்ம மார்க்கம்லேந்து நமக்கு சித்த சுத்தி வந்து ஞானம் அது இல்லாம உனக்கு மோட்சமே கிடையாது. How much ever we try, I think I even mentioned it in one of the classes where Swami Paramarthananda says, if somebody comes and says, Swamiji, I don't think I can gain jnanam in this janma, you please tell me another way. For some reason, tell me I have to do this 1008 times, laksham times I will do, but give me a way to attain moksham without going into this jnana abdina. He says the answer I give is, okay, I have one easy clause there that I will do. I don't know if I have mentioned this in the class before. One easy clause that I will give. You find me the end of the sky. நீ end of the sky find பண்ணேன்னா நான் உனக்கு I will give the marga for attaining moksha without jnanam, without getting that jnanam அப்படினா, because finding that sky, the end limit of the sky is not possible. அதே மாதிரி moksha is not possible without getting that jnanam, and these are all steps that we are taking, and I'm happy that we have made that step. இந்த மார்க்கத்துக்குள்ள வரணும், எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறது is an individual preference, but எனக்கு வந்து பகவானை உணரணும். And when I am living here, moksha need not be in the paraloham, even in the ihaloham. When we want to experience that peace, when we want to be in union with the creator, you can do that, and moksham need not be after shedding our body. We can very much be here at peace, very much be useful to people around us, very much be less of a disturbance to everybody who's associated with us and nature. That itself is a form of moksham now. So he says, ana na apnuvanti mahatmanaha, mahatmakal vandu ipdipatta inda dukkalayatha vandu they will not get. avala nama maha atmakalnu solrom, mahan atmakalnu solronaka, because they have reached that state of the jnana yogi. Some siddhim, what do they get? Paramam gataha, and the paramagati, that state of highest perfection. That இதை விட வந்து ஒசந்ததா ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறது இல்லாம, உலகத்துல நம்ம என்ன வஸ்து எடுத்துட்டாலும் there will always be something better than that. இதை விட ஒண்ணு இன்னொன்னு பெட்டரா கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா இதை விட ஒரு பெட்டர் வஸ்து இல்ல அப்படிங்கிறது அந்த பரமாத்மா மட்டும்தான். அப்படிப்பட்ட அந்த பரம கதி அவளுக்கு கிடைக்கும். சோ இப்ப வந்து பரம கதி, we are almost there, but there is some shortage there. You can think of it as going to a shop and you want to buy a nice many women are there, so I'm going to quote sari. You want to buy something and you have set money in your hand. Okay, 10,000 rupees ku oru sari vaanga porom abdinaka, say something is there which is 11,000 rupees. Now you don't have the privilege of getting or the finance required to get that 11,000 rupees sari. So nama enna pannuvom, even though that is what I want, but 10,000 it's my budget, that is all I have in my hand, so I am going to get something within that 10,000. andha madri in the journey la, when there is a shortage of attaining that state, what happens? He goes to brahmalokam, and in the next 2 or 3-4 shlokas la, that is the explanation Krishna gives. So நீ எல்லாம் பண்ணிருக்க, ஆனா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல either your karma is not balanced, and even though you are ஞானி, whatever, there are some shortage in swadharma, or you have been able to win over ragadvesham, but there are 1 or 2 people where you are not able to accept in life. It could be anything for that matter. Or you claim you see Bhagavan in everybody, but there is this
one particular thing or a person or something that which makes you fail to see Krishna inside that. So that will be that short 1,000 rupees which we fall short. So அப்படி இருந்தா நான் இவ்ளோ பண்ணிட்டேன், இந்த லாஸ்ட் பார்ட் இருக்கே அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா he says ஆ பிரம்ம புவனான் லோகாஹா, பிரம்மலோகம் எல்லா வேர்ல்டும் எடுத்துக்கோ, அதுல வந்து பிரம்மலோகம் தான் ஹையஸ்ட், அதுக்கப்புறம் டைரக்டா பரமாத்மா. So there are texts which actually talk about what happens and then how some of the atmas go to brahmalokam, and then brahma actually angayum வந்து the talk about paramatma da, brahmalogathukku poitu not bhoktam. Again you hear more about paramatma and then you come back, you clear whatever is remaining and then you reach. So it is sort of like a second attempt madri. Second attempt nu solradhu, the number of attempts will differ based on person to person and whatever that difference is there. So brahmaloka bhuvana lokaha punaha avartinor junaha, Arjunan kitta solrar, he says brahmalogam tavida adavida perfect enna, he has explained I am the highest perfection, but அந்த மாதிரி அந்த perfection அடைய முடியலங்கறவா they can go till brahmaloka. That is the ultimate, the you can நம்ம வந்து இத visualize பண்ணனும்னா I might not be accurate, you can think of it like one step below வெச்சுக்கலாமே. So நமக்கு வந்து just for the understanding sake of it. So he says ஆ பிரம்ம bhuvanat lokaha punaravartinah arjuna mam upetya tu kaunteya punarjanma na vidyate. எல்லா விதமான லோகங்களும் including the brahmalokam, brahmalokam is one step before னு வெச்சுக்கலாம். எல்லா விதமான லோகங்கள், எந்த லோகம் போனாலும் நீ வந்து அங்கேந்து நீ திருப்பி வரதுக்கு you are guaranteed, you are not guaranteed to stay there in that lokam. The only place where there is no rebirth, na punarjanma vidyate அப்படின்னா எங்க மாமுபேத்ய, என்ன யாரு வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஜம்ப் யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவளுக்கு மட்டும்தான் அந்த புனர்ஜன்மம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நடக்கிறது இல்ல. பிரம்மலோகம் தான் அல்டிமேட் அப்படின்னாலும் பிரம்மலோகத்திலையும் நமக்கு வந்து ஞானம் தான் புகட்டப்படுறது. ஆனா even that is bound அப்படின்னு define பண்றார். How is brahmalokam bound அப்படிங்கறத he describes in the 17th shloka. He says sahasra yuga paryantam, there is a mistake in the text there. Ahaha yat brahmanaha viduhu yuga sahasrantam shamyatam ratrim yuga sahasrantam ahoratra vidaha janaha. So he says idla vandu, one second, let me just switch on the light, it's very dark here. Sorry. So he says idla vandu brahma oda time, how in terms of time we can define the beings of Brahma and Brahmalokam அப்படின்னாக்கா சஹஸ்ர யுக பர்யந்தம், அவரோட ஒரு டே அப்படிங்கிறது இஸ் சஹஸ்ர யுகங்கள், ஒரு நைட் அப்படிங்கிறது சஹஸ்ர யுகங்கள். சோ இந்த மாதிரி சஹஸ்ரம்ங்கிறது 1000, so 1000 plus 1000 2000, இந்த 2000 யுகங்கள் தான் வந்து makes one day and night. And given that pralayam happens, at the end of it even the brahmalogam perishes அப்படின்னு சொல்றார். So he is substantiating the previous statement. பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போனா கூட நம்ம வந்து திரும்பி ஜன்மா எடுத்துதான் ஆகணும். The only place where there is no punarjanma is the person who reaches me ன்னு சொல்றார். ஏன் அப்படிங்கறதோட explanation, பிரம்மலோகத்துல கூட it is bound by time, because if you remember there was the shloka that said I am the one who is not bound by time or space. இப்ப பிரம்மாக்கு வந்து இந்த டே அண்ட் நைட்ங்கிற டெஃபினிஷன் இருக்கு. பிரம்மாவோட டே என்ன? 1000 யுகங்கள். பிரம்மாவோட நைட் என்ன? 1000 யுகங்கள். சோ இந்த 1000 யுகங்களும் 1000 யுகங்களும் ஒரு டே அண்ட் நைட் முடிஞ்சதுன்னா how many ever cycles of that, but ultimately that has to end. It is like us going for an exhibition. That exhibition can be there for a set period of time, or
I live in Thiruvanmiyur, and there is this Kalakshetra exhibition that always happens. So 10 days, 20 days, whatever it might be. If we are going to that exhibition and we are there, when the exhibition ends, we all have to come back home. Or if you go to a store, the store has these set timings, 9 a.m. to 9 p.m. When the 9 p.m. closure happens, we all have to come back home. Adu varaikum we are allowed to stay there. Kaarthalendu night varaikum we are allowed to stay there. But when the store closes at 9 p.m., you have to come back home. அது மாதிரி இந்த சஹஸ்ர யுகங்கள் இந்த பிரம்மலோகத்துல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா it will basically resolve itself. It will dissolve itself, and then no, adukaprom that person has to come back and take the janma. So this is nothing. Why Krishna is saying this? He is saying this to indicate that everything else is bound by time. So instead of giving proof that he is timeless, he is basically saying all these are bound by time, but only I am not. Abdingara madri he is saying. And then 18th and 19th, idhula vandu the manifest and the unmanifest part ku vandu he explains in the next 3 shlokas, and the content is the same. So namak vandu quickly, what is manifest and unmanifest? Abhina manifest na something which is connecting the indriyangal working, the mind is working, we are connected to the environment around us. So that is basically manifest. The unmanifest is where everything is recluse, so we don't have that connection. So namak vande day in and day out, when that happens, when we are awake, when we are physically awake, even if our mind is not here, still our indriyangal, whatever sound is there, the ears are hearing, whatever is flashing in front of us, the eyes are seeing. The eyes might not be connected to the mind. What we are hearing, it might not be connected with the mind, but they are doing their functions. But on the other hand, when we are asleep, these sort of functions don't happen, which is why we call it the unmanifest self, the nidra, that we jagrata and the nidra that happens, the manifest and the unmanifest. So day ana enna arudhu, and the unmanifested state lende, and the தூக்கத்துல இருந்து. So இந்த இடத்துல day and night க்கு எப்படி சொல்றாருன்னா, டே டைம்ல முழிச்சுட்டு இருக்கும், night timeல தூங்கிட்டு இருக்கும். So I'm not talking about people like me who do reverse, work in the night and awake in the sleep in the day. So he says யாரு வந்து முழிச்சுட்டு இருக்காளோ, so that is the manifest self during the day, the unmanifest self during the night. And the night oda unmanifest state முடிஞ்சுடுத்துனா, you if you have trouble understanding it, just think of sense organs, mind working, not working, right? எப்ப வந்து work ஆகுது, எப்ப வந்து நம்ம முழிச்சுட்டு இருக்கோமோ அப்ப work ஆகுது. So it is a cycle that happens. So at the end of the night, the unmanifest becomes manifest. At the end of the day, the manifest becomes unmanifest. So when we are awake and when we are sleeping, abdingara cycle. So he says avyaktat, from the manifested, from the unmanifested. So avyaktaha abdingaradu is the unmanifested. From the unmanifested, vyaktayah, the manifested, all that is manifested, prabhavanti. It is a cycle. So from here it goes there, from there it comes back here. Ahara game, the coming of the day and the coming of the night. Ratri agame, ahahangardu is day, ratrihi is basically night. And then what happens? Praliyante, the dissolving that happens there. At the end of the day, a cycle that happens between the unmanifest, tatreva vyakta samyake. So he says this is how the manifest and unmanifest forms in a cycle. Why he is quoting this manifest and the unmanifest abdina, he is connecting it with the mukti margam that we are trying to gain இல்லையா. அங்க வந்து பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போயிட்டோம். Now brahmalokam is also not permanent, it is bound by time gardanaala brahmalogathiliyum you can stay there only for a definitive period of time, so you have to come back, there is no choice but to come back. Now adanaala அந்த இடத்துல நம்ம unmanifested இருந்தாலும் we have to come back to
by taking the janma into this bhulokam. So he says, Bhuta gramaha sa evayam bhutva bhutva praliyate ratyagame avashah partha prabhavati aharagame. எப்படி வந்து இந்த அன்மானிஃபெஸ்ட்ல இருந்து மேனிஃபெஸ்ட் போறதோ, மேனிஃபெஸ்ட்ல இருந்து அன்மானிஃபெஸ்ட் ஆறதோ, அந்த மாதிரி எல்லா விதமான பீயிங்ஸ் பூத கிராமக பூத்வா பூத்வா மறுபடியும் மறுபடியும் they actually take the birth and they come. So நம்ம வந்து இந்த பிரம்மலோகத்துக்கு போறது அப்படிங்கிறது is basically the state of unmanifest, but it is not the ultimate state. அதனால just like டேக்கு அப்புறம் நைட் அப்புறம் திருப்பி டே ஹேப்பன்ஸ், அங்க போய் நம்ம எவ்வளவு இருந்தாலும் we have to come back. just like டே முடிஞ்சதுன்னா நைட் வரா மாதிரி பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டும் நம்ம திரும்பி வந்துதான் ஆகணும். So why he is saying this? இதுல ஏன் வந்து நடுவுல ஒரு பிரம்மலோகம்னு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, I guess there is some sort of respite that we get in between for all the prayatanam that we do. And then, you know, after the stay in the brahmalokam, when we come back, hopefully we will be in that in that adhidaivatam and the state where we can do the good part. எப்படி வந்து இந்த பூலோகத்துல ஞானிகளால எல்லாரையும் சமமா பார்க்க முடியாது, எப்படி there are some atmas who are so selfless, who are connected to Bhagavan all the time, who are able to be without the raga dvesham. There might be very few. Sometimes we don't even know they are there, but that is because of the padam that they have experienced over a period of time. So he says alaga mudikra ana you always remember that everything else is perishable. Only that ultimate state of perfection is not perishable. It is basically aksharam. That is the crux of this chapter. So he has to keep saying that once enna vandu sendachuna, I am not time bound, I am not space bound, I am not bound by the elements where it will ultimately perish. So enna vandu nee adanjena, you don't have to doubt. He in fact says in the 6th and the 7th shlokam illaya, anga sandehame illa asamshayah அப்படினு சொல்றார். So he says paraha tasmatu bhavaha anyah avyaktaha avyaktat sanatanah, which is eternal, yah sah sarveshu bhuteshu nashyatsu. அது வந்து இந்த ஒரு particular manifesting unmanifesting state la everything is perishable, but once you come out of that unmanifest and manifest and you reach me, then na vinashyati, there is nothing that can be destroyed there, because once you come back to me, you are me, and you become the unperishable too. Na vinashyati. So in the crux, so if we have to remember, I think few things to remember from the 10th part is, நம்ம வந்து அந்த காலத்துல அந்த பிராணன் விடும்போது just not ஸ்மரணையோட பண்றது is not enough. Just saying Narayana is not enough. It has to be with that bhakti. When that bhakti manifests within us is when we practice the thinking of Paramatma, practice and the focus on Paramatma, practice seeing that Parabrahman within us and people around us and situations around us without any attachment, without any raga dvesham. அந்த மாதிரி ஒரு பதத்துல வந்தோம்னா, then we will, at that point of time we will have the opportunity to say the right thing, which is omkaram. அது சொன்னா போறோம், ஏகாட்சரமான ஓங்காரம் போறோம், அங்கேந்து we will be able to reach him. Even if there is a shortage there, you will still reach Brahmalokam. But if you go there, remember that even that is bound by time, that Sahasra Yugam, day and night. And then, so if it is time bound, it will perish. And when it perishes, you will have to take that Punarjanma. And the Punarjanma edutana, you have to go into the cycle of the manifest and unmanifest until you reach the state where you don't have to take the Janma again. So this is where he stops. I am curious to know how he is going to explain a little more about
in the idachu and the shortage, how do we fill and what can we do? I'm assuming that is what he is going to explain in the rest of the 10 shlokas. So next class we will revise the shloka number 11 to 20. Please do practice. Somebody else who can come and explain the Vyakhyanam in the 10 node either next week. I do have a couple of announcements. So Saturday we will have Bhagavad Gita chanting. I do want to share a couple of links. Just give me a second. So this is the group. I want everybody to join for the chanting on Saturday, and you can enter and sign up for shlokas of 10 that you would like to sign up for. So we will do Dhyana Shlokam and chapter 1 through 6, which we have completed. We have of course done 7, but that we will do in the second set. So in the idula vandu, if you are available on Saturday, so Saturday will be May 14th. We will start the chanting at 10:30. It will be over Zoom and we will have your video on. So please be dressed traditionally. If for some reason enak video switch on pandra soornila illa abdina, it is okay. Just inform me so that I can switch to speaker view. So 10:30 Saturday, it's May 14th, yeah? May 14th. I think totally, I remember seeing we needed about 30 people to sign up. I'm sure many have been attending live. Many have also been listening to the YouTube recordings. So if you are available, please make yourself available for the chanting part on coming Saturday. Sign up for the slots. And if for some reason you are not able to sign up, enak vande message pannungo, or you message on WhatsApp, or you send me an email, learnshlokasonline@gmail.com, and then I will add your name. The other group that I have, WhatsApp group that I have given, so I have just created a small group for Bhagavad Gita. Nama vande chanting or any clarifications that we want. I'm not going to open it right now because I'm really allergic to forwards, so it will be admin only, but I will post details. So as of now, Saturday, May 14th, 10:30 a.m, the same link. Ipa nama Bhagavad Gita class enna link la pandromo, the same link. Please do sign up. If we are short of people, availability illa, travel pandra, I know it is summer time, many are traveling, available illa na, then we can have the same person chant set of 2 sets of 10 or 3 sets of 10, depending on how many are signing up. I would request everybody to join the WhatsApp group, and if you are not able to, yes, you can come a little later, so sign up for something which is later. Padmakshi aunty, ungala 10:30 ki join panna mudiyala abdinaka, don't sign up for dhyana or chapter 1. You can do something later, 4 or 5 or something like that. I'm just going to end the class and I'll take questions if you have regarding the chanting. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Harihi Om Tat Sat. Thank you all for joining.